ఇదే ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పిన ఐటమ్. వాషింగ్ మిషన్ లేని వాళ్ళకి, బ్యాచిలర్స్కి వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇది అన్బాక్స్ చేద్దాం ఇప్పుడు దీన్ని. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 1600 రూపీస్. అమెజాన్లో ఉంటుంది. లోపల ఏమంత పెద్ద ప్యాకేజ్ ఏం లేదు, డైరెక్ట్ ఇది పెట్టేసినాడు. కుషన్ కూడా పెట్టాడు. పోర్టబుల్ వాషింగ్ మిషన్, బకెట్, కొన్ని వాటర్ ఉంటుంది కావాలన్నమాట. సరే, ఇది టైట్గా ఉంది బాగా. 300 వాట్స్ ఉంది దీని పవర్. బటన్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకు, ఆన్ ఆఫ్ బటన్. ప్లగ్ ఉంది. మోటార్, ఇది మన క్లాంపులు అన్నమాట, బకెట్కి సపోర్ట్ కోసం. మేడ్ ఇన్ ఇండియా ప్రోడక్ట్ అంట, మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఉంది. ఇక్కడ చూసారంటే మీరు 2 kg డ్రై క్లాత్స్, 350 వాటేజ్ మోటార్ ఉంది దీనికి. వోల్టేజ్ 230, హోమ్ పర్పసెస్కి మాత్రమే. 650 RPM అని ఇచ్చారు. బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే మామూలుగానే ఉంది, నార్మల్గానే. ఇక్కడ చూడండి, రన్ 4 to 5 minutes పర్ వాష్, మ్యాక్సిమం 30 minutes పర్ డే. 30 నిమిషాలు కంటే ఎక్కువ యూజ్ చేయకూడదంట, మోటార్ కాలిపోతుంది. ఇంకా చాలా వెరైటీ కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి, ట్రై చేయొచ్చు. ఇంకా ఏముంది బాక్స్లో చూద్దాం. బిల్, మాన్యువల్ ఉంది. పోర్టబుల్ హ్యాండింగ్ వాషింగ్ మిషన్. వారంటీ కూడా ఉంది 1 year. ఏం ప్రాబ్లం వచ్చినా వెనక్కియచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి దీని యూసేజ్ చూద్దాం అయితే. ఓకే, దీంట్లో పెడదాం. ఇది చూసారు కదా వెనకాల, ఇవి లాక్స్ 2, క్లాంప్ ఉంది. ఈ క్లాంప్ వెనకాల దీన్ని కూర్చునేటట్టు పెట్టుకొని లాక్ చేద్దాం, తిరిగేటప్పుడు కదలకుండా. సరే, ఇప్పుడు కదలదు. తర్వాత పట్టుకో, పడిపోతుంది. ఇక్కడ మనకు వాటర్ లెవెల్ మినిమం అని చూపిస్తాం కదా, లైన్ ఉంది మనకు. ఆ లైన్ దాకా పోయాలన్నమాట. సరిపోద్దాం. సరిగ్గా చేస్తాము. ఇక్కడ స్విచ్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు బట్టలు వేసేద్దాం. 2 kgs వేయాలి మినిమం. బ్యాచిలర్స్కి ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి
కొంచెం సరిపోతుంది. ఓకే, ఆన్ చేద్దాం. ఫైవ్ మినిట్సే వేయాలి, ఎక్కువసేపు వేయకూడదు. ర్యాపింగ్ కూడా బాగానే ఉంది. బ్యాచిలర్స్కి అయితే పర్ఫెక్ట్గా అవుతుంది. హోమ్ పర్పస్లో అందరికీ ఏంటి వేయడానికి కష్టం, కానీ ఒక పర్సన్కి కావాల్సినట్టు బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. గటర్ బాత్రూమ్లో యూజ్ చేస్తున్నాడు, అంతా ఎగిరెగిరి పడుతుంది. మరీ ఎక్కువ కాదు, అంటే మనం కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ పోసినట్టున్నాము. లాస్ట్ స్టేజ్ అంతా తీసేసినాక వాటర్ ఒకసారి తిప్పేసి ఇంకా ఆరేయడమే మనము. నెక్స్ట్ మనం ఆరేయడమే తీసుకొని